Yes. Nice to meet all of you. Очень приятно всех видеть. Фаина, начинай. Здравствуйте, спасибо, что согласились на интервью. Сколько вы знаете, меня зовут Фаина, живу в Луганске. Пишу книги, занимаюсь преступной деятельностью. Предлагаю начать. Hi, Scott. I'm Faina. Thank you very much for agreeing to do that interview. As you know, I'm living in Lugansk and Donbass, and also I'm a writer. Please continue, Faina. Скажите, каким вы были 16 лет? Где жили, чем увлекались? Какие в целом были планы на будущее? I'm 14, and I want to ask you, when you was 14, where you live, what you think, what you want to be in your life, what was occupied your mind? Well, first of all, thank you very much for doing the interview. It's a pleasure for me to be here. When I was 14, I turned 14 years old in 1975. We lived in Hawaii. My father was a military officer. And go ahead, you can. Yeah. So, прежде всего, спасибо за то, что пригласили меня на это интервью. Когда мне было 14, это было в 1975 году, и мы жили на Гавайях. Мой отец был военным офицером. Scott? That summer was an interesting one for us because we took in a Vietnamese refugee family from the Vietnam War. Saigon had fallen in April of 1975, and many thousands of Vietnamese had fled. And so we took in a family that summer, and my father had fought in the Vietnam War, and it was an opportunity to see and meet people from that conflict. And it was it did a lot to shape my opinions about war and the need to defend America against communism. Это лето было особенное, интересное лето 1975 года. Сайгон пал, Вьетнамская война заканчивалась, и мы приютили семью беженцев из Вьетнама, было много беженцев. И это было очень интересный для меня опыт для того, чтобы понять, и для того, чтобы дальше принять решение о том, чтобы сделать свою карьеру и защищать мою страну от коммунизма. Later that year, my father was transferred to Turkey, Ankara, Turkey, where he served as a military advisor to the Turkish Armed Forces, the Air Force. And my family traveled with him, and we lived in Turkey. And going to Turkey as a 14-year-old, seeing a new culture, meeting new people, and understanding, as I did, the role that Turkey played in the Cold War further shaped my my attitudes about, who I was and what my future would hold. Позже этим летом мой отец был переведен служить в Турцию, где он работал советником ВВС. И для меня, 14-летнего парня, оказаться в новой стране, в новой культуре и понимать больше ту роль, которую играет Турция в этом военном блоке, оно еще больше укрепило мое желание потом пойти по армейской карьере. I remember going to the Black Sea near the town of Sinop and looking across the Black Sea and realizing that the Soviet Union was over those waters, and that was where my enemy was. And you asked me what I thought I would be as a 14-year-old. It was at that point I said, I am going to join the United States military because there's my enemy and I have to be prepared to fight them. What I didn't realize at the time is over the waters was the Republic of Georgia, and my wife lived in the city of Sukhumi, and I would later marry her and be working for peace between the United States and Russia. But at that time, when I was 14, I was determined to join the military because I could sense my enemy over the horizon. Yeah. Я вспоминаю, как я стоял на берегу Черного моря в городе, в Турции, то есть такой город Синоп, и смотрел на горизонт и представлял себе, что на той стороне
море мой враг, Советский Союз, и это все еще укрепляло мое желание присоединиться к вооруженным силам Соединенных Штатов, чтобы защищать мою страну от моего врага. Тогда я не представлял, что на той стороне Черного моря находится не Советский Союз, а Грузия, конкретно в том городе, в котором живет моя будущая жена. Ну вот такая вот история. Удивительно. Amazing. This is story. Расскажите о вашей школе. Вы были там конфликтным подростком и старались избегать конфликтов. Что вообще тогда со школой обстояло? Tell us a little bit about your time in your school. Are you have a conflicts with others? Do you fight? Or you was like disciplined? How it was your character in school? Yeah. First of all, again, I was the child of a military officer, so we moved all the time. So every 2 years, we would move to a new city, a new state, and I would have to go to a new school. Прежде всего, я был сыном офицера, поэтому каждые 2 года мы переезжали с места на место, и мы из одной школы в другую школу. For the early years, it was normal because there were other military children who did the same things, and so we learned to identify with each other and quickly make friends because everybody was moving so often. There wasn't a time to get to know people. You would see someone and just become friends immediately. Вначале это было нормально, потому что и всякий раз там были другие дети военных, и всякий раз, когда мы очень научились быстро входить в контакт и становиться друзьями. This changed when I moved to Hawaii. Это поменялось, когда я приехал на Гавайи. Because there I went to a school where children of military officers were a minority. In fact, white people were a minority. The majority of people were of Asian origin: Hawaiians, Samoans, Japanese, Filipinos, Koreans, and I was considered a minority. And to be honest, many of the locals didn't like white people coming to their school. Это все поменялось, когда мы переехали на Гавайи. Вот тогда уже в школе не было большинства детей военных офицеров, и белые тоже были в меньшинстве, потому что там были азиаты, там были, значит, тихоокеанские народы, Самоа, японцы, корейцы, все разные, и они не очень как-то нас так хорошо к нам относились. I remember my first day at school when I was introduced to the class. Some students came up and said, "Hey, haole," that was the word they used. Haole, it means white boy in Hawaiian. Meet us in the playground during recess. And I thought they wanted to be my friend. Первый день, когда подошел местный парень и сказал: "Hey, Хауэрли", так они обращались к белым людям. А ну, выйдем давай на на площадку спортивную. Я думал, что он хочет быть моим другом. There were about 20 of them waiting for me, and when I came down there, they surrounded me and proceeded to beat me up, punch me, kick me. So, их там было около 20, и когда я вышел к ним, они окружили меня, начали меня бить, пинать, толкать. And they told me that this was going to happen every day that I went to school. И они мне сказали, что это будет повторяться каждый день, когда я буду приходить в школу. And sure enough, the next morning when I went to school, they said, "Hey, Howley, meet us in the yard for recess." И на следующее утро, когда я пришел в школу, они сказали: "Эй, Харли, а ну давай пошли на улицу." And I went down there, but before they could kick me, I punched the first one of them in the face. Но перед тем, как они начали меня пинать, я умудрился одного из них зарядить ему по лицу. They then proceeded to kick me and punch me and beat me up. И они начали меня избивать, начали меня бить, пинать, толкать. And every day after that, I would go down there, find one of them, and just punch him as hard as I could in the face until they beat me up. But I never backed away. I never backed down. And eventually, they stopped being my enemy and they started being my friends. But I got in a fight every day of my life growing up from 3rd grade to 9th grade, 6 years. It was a very violent childhood.
И так продолжалось изо дня в день. Каждый раз, приходя в школу, все начиналось с того, что меня вызывали выйти. Я умудрялся первого из них отоварить, и после этого они начинали меня избивать. Это было очень такое насильственное действие постоянно. Но до того момента, пока они перестали это делать в один прекрасный момент, и это все продолжалось с 3 класса по 9, вот такое у меня было школьное детство. So you was a fighter, actually. You was a fighter, a natural born fighter. My mother would be called to school sometimes because my clothes would be ripped and bloodied and my face would be bloody and everything. And she would ask, what happened? And all I would say is, oh no, we were playing rough. That's all. I never told her that I was in a fight. Моя мама звонила в школу и спрашивала, что случилось, почему. Потому что я приходил домой в порванной одежде с подтеками крови, там, в общем, обтрепанной весь. Она говорит, нет, ничего, мы просто играли достаточно жестко. Никогда не говорил, что мы... When we moved to Turkey, I think I carried some of the attitude with me because I immediately got into a couple fights when I arrived in Turkey because I just wouldn't back down. If somebody confronted me, I was conditioned to be violent in response. And so I got in a lot of trouble early on in Turkey for fighting. Когда мы переехали в Турцию, я, наверное, привез с собой такое настроение, потому что я сразу же, когда кто-то меня каким-то образом цеплял, я моментально, давал сдачи, моментально бросался на них в драку. И, то есть, это такое уже было воспитанное поведение бойца. But Turkey was where there were military families, and I quickly found out that these weren't my enemies; these were my friends. And I had one of my best experiences in Turkey as a child, going to high school with my friends, living in a foreign country, learning a foreign language, a foreign culture, playing sports. We were very close-knit as a community, and it was just one of the most wonderful experiences of my life. Но позже я понял в Турции, что, во-первых, эта школа была, где в основном учились дети офицеров военных. И что я понял, что вокруг меня окружают не мои враги, а мои друзья. И мы имели очень я имел очень хороший опыт участия в турецкой школе. Мы играли, много занимались спортом. У нас была очень плотная такая комьюнити. Мы были друзьями, изучали другую культуру. Это было замечательное время. But then we moved to Germany, and and this wonderful experience ended. I loved Germany. My father was stationed there again in the Air Force, but Germany was different than Turkey. It was the Cold War was a reality. We had tanks and airplanes and armored vehicles and soldiers operating around us all the time. The constant threat of war was a reality. После этого мы переехали в Германию, это счастье турецкое закончилось. И я люблю Германию, но это было совсем другое. И там я понял, что мы живем в разгар холодной войны. Самолеты, танки, бронированные автомобили. Все это вот напряжение подготовки к войне. Все очень сильно чувствовалось. We lived next door to a facility where American nuclear weapons were stored. And we knew that if a war broke out between the United States and the Soviet Union, that would be a facility that would be attacked first. And so we all lived under the shadow of impending death. I mean, to be honest, we were nervous sometimes when we went to school if the situation in Europe was tense, that there may not be a home to come home to, that if there was a war while we were at school, we could lose our families, we could lose our fathers, our mothers, our homes. And again, this reality hardened my resolve to join the military so I could fight the Soviet Union. И мы жили, наше место, где мы жили в Германии, находилось близко к тому складу, где хранятся атомные бомбы, которые Америка размещает в Германии. И мы жили под постоянным этим тенью будущей войны, и даже не знали, уходя в школу иногда, когда ситуация была политически напряженная, придем ли мы домой, будет ли этот дом на месте, потому что это еще был один аспект, который
усилил мое желание пойти, значит, в армию работать. Now, don't get me wrong. It was a normal childhood. I played sports. My football team was undefeated. We were the champions. My baseball team was the champions. I went to dances. I enjoyed being a teenager, but it was a different upbringing than my peers had in the United States. In the United States, they were learning how to drive cars and listening to rock and roll music and living a normal life. I did some of that, but then I also lived in this environment where there was military forces all around preparing for the possibility of war. So it was a different kind of childhood than most people experienced. Я хочу сказать, что тем не менее я был нормальным ребенком. Мы играли в спорт, моя футбольная команда никогда не была побеждена, мы играли в бейсбол. Но в то время, когда мои сверстники в Америке учились, как водить машину и танцевали рок-н-ролл, я наблюдал при этом, как заправляются танки и взлетают самолеты. То есть я жил в совершенно другой реальности. Я жил в реальности подготовки к войне. I think I was a very serious child, maybe too serious. I think children shouldn't be as serious as I was. Я думаю, что я был слишком серьезным ребенком. Я не думаю, что дети должны быть настолько серьезными, как я был тогда. А почему не ехали из Германии? Что остановило? And why we don't moved out of Germany? What stopped you? Or why you moved out of Germany? I graduated high school and I joined the military and I went to learn how to kill Russians. Потому что я закончил школу, я поступил в армию и я стал изучать того, как убивать русских. Скажите о вашей жизни в армии. Расскажите про ваш опыт в армии. Sorry. Scott, I'm sorry. Tell us about your experience in the United States Army, how it was. Well, my experience in the United States Army, I was anxious to join. I enlisted when I was 17 years old, so I had to get permission from my parents. And I was very naive, I think, about military service, especially in the Army. The Army I joined in 1979 was an army that had a lot of problems from the Vietnam War, a lot of racism, a lot of drugs, and many of the people who were in the Army weren't as patriotic as I was. They were joining for different reasons. I joined to serve my country, to be prepared to fight the Russian enemy, and they were joining to escape unemployment or for some other reason. So I was very disillusioned by the Army. Во-первых, я присоединился, я записался в армию, когда мне было 17 лет. Мне понадобилось получать разрешение от моих родителей, чтобы вступить в армию. Я был очень погружен в свои иллюзии. Я шел в армию для того, чтобы сражаться с советами, а люди шли туда совсем... Это была совершенно плохая армия. 79-й год, полно наркотиков, полно посторонних всяких разных людей. Вьетнамская война только закончилась. И я шел по своим целям, по своим убеждениям, а люди шли для того, чтобы не оказаться на улице, не оказаться безработными, для того, чтобы чего-то избежать. То есть я был очень в больших иллюзиях. On the base that I was at, there was a detachment of American Marines, and I would watch them as they walked around the base. And these men were standing tall. Their uniforms were correct. They had pride in who they were. And I looked around at my soldiers that I was with, and I said, I don't want to be with these people. I want to be with these people. And so that's why I made a decision to leave the Army and join the Marines. И на том месте, где я служил, у нас там был расположен подразделение морских пехотинцев, Marines. И я видел их, как они отличаются от тех моих соратников, как они одеты, как они себя держат, как они стоят, какая у них гордость внутри. И я сказал себе, не, я не хочу с этими быть, я хочу быть с этими. И поэтому я ушел из армии, и я присоединился в морскую пехоту. So I left Army. I decided I wanted to be an officer, so I went to college. I studied Russian history because I wanted to know my enemy better. And
and I trained as a Marine Corps officer. And when I was commissioned, when I graduated in 1984, I was commissioned as an officer of Marines, and I began my Marine Corps career at that point. В 1984 году я закончил колледж, я изучал русскую историю в колледже, я хотел знать лучше своего врага. И в 1984 году я закончил колледж и уже присоединился к морской пехоте в качестве офицера. Какой урок вы получили, будучи в армии? Еще раз? Какой урок вы получили, будучи в армии, самый главный? What the best lessons you take from your army experience, a military experience? The biggest one. Well, first of all, the Marine Corps gave me opportunities I would never have had anywhere else. They taught me about myself. They challenged me. They made me a better person, a stronger person. They made me responsible. I had great responsibilities at a very young age. And then it was the real world. I got to do things. I got to train to fight the Soviet Army. And then I got to go to the Soviet Union and meet the Russian people. The Marine Corps gave me this opportunity to be not only a warrior, but also be a warrior for peace, to be somebody who was involved in disarmament. I went to war after I left the Soviet Union. I fought against Iraq in the Gulf War. War is a horrible thing, but it's real life, and you learn about yourself. You learn about others. You learn who you are and what you are. It defines who you are. So the person that I am today is largely shaped by my experiences in the Marine Corps. The Marine Corps made me who I am. It perfected me in many ways. In some ways, you could say it broke me because you're not the person you were before you went in the Marines. Once you go in the Marines, you're changed forever. But I think it changed me for the better. It made me stronger mentally, physically. It made me believe that I can do anything I want to do if I put my mind to it, that there's nothing that can't be done. The Marine Corps taught me about success, taught me about the belief in success, and taught me never to quit. Never quit. Always keep moving forward. Never quit. Never surrender. Very good. Этот корпус морской пехоты сделал меня тем человеком, который я есть. Он меня ставил передо мной вызовы, он заставлял меня напрягаться, он заставлял меня идти к каким-то новым моим достижениям. Он сделал меня ответственным. И благодаря этому я показался на войне. Война в Ираке – это ужасная вещь, да, война. Но благодаря же морской пехоте я оказался и в Советском Союзе, когда занимался вопросами контроля разоружения. То есть я могу сказать, что быть морским пехотинцем – это самый большой экспириенс. Потому что он меня сделал человеком, научил меня, сделать меня сильнее, научил меня верить успеху, научил меня верить в успех и никогда не сдаваться. Never surrender. И никогда не сдаваться в том, чтобы продолжать воевать, продолжать сражаться, продолжать добиваться своей цели. Вы были аналитиком в разных войнах. Расскажите вообще об этом. Насколько сложно это было? Как, в принципе, жили в этот момент? You work as an analytic in the Iraq war and different wars. What was your experience from the real war situation and your role in this war? I don't understand. You mean in the Gulf War or what? Я не совсем понимаю, какую войну ты имеешь в виду? Войну в заливе? Да. Yes, the Gulf War, Iraq. Well, first of all, understand that I'm an intelligence officer. I was an intelligence officer, and that's completely different than being a pilot or an infantry officer or an armor officer. It's a different job. It's a different mission. First, прежде всего, ты должна понять, что я офицер разведки. Я отличаюсь от пилотов, отличаюсь от танкистов, от артиллеристов, и это совсем другая работа. So, I'm not somebody who would be awarded the gold star of Hero of Russia for what I did, because for most part, there's no heroism involved. You're sitting behind a desk or you're meeting with people. The war is being fought up here, not here.
это не то, за что награждают золотой звездой Героя России, моя война. Моя война не была в поле, моя война была за столом, во встречах с людьми, больше всего здесь, в голове, когда ты о чем-то думаешь и приходишь к каким-то выводам. But in war, the decisions you make can cost people their lives. If I got something wrong, if I didn't assess a problem correctly, men would go off and die. If I got it right and I assessed the problem correctly, we would go off and kill other people. So it's a very serious business war. It's not for the faint of heart. Серьезный бизнес, война. Если ты неправильно сделал оценки, неправильно оценил ситуацию, люди пошли, их убили. Если ты правильно оценил ситуацию, сделал правильные выводы, люди пошли, убили других людей. То есть это такая непростая штука, в любом случае людей убивают. The part of the war that I was most active in was trying to stop Iraqi missiles, Scud missiles, from being launched into Israel and into the Arabian Peninsula. So I played a very big role in trying to hunt down these missiles and destroy them before they could be launched. Моей основной задачей было искать баллистические ракеты «Скад». Это советское производство ракеты, которые были у Ирака, чтобы они не были запущены. И моя задача была искать их и уничтожать их. And so I had the honor and privilege of working with a lot of very professional people, Air Force pilots, Special Forces commandos, specialized intelligence units. It was a unique opportunity to work with a number of highly specialized people to do a very specific job. And it was, I can't say it was the most enjoyable moment in my professional career, but it was definitely one of the most momentous moments in my professional career. War is, it's not a game, it's reality. And that fact was driven home constantly, where if you made a mistake, there were consequences, and those consequences were real. But if you did the right thing, there would be consequences, and those consequences were real too. It just so happened that one consequence was good for your side, and the other consequence was bad for the other side. Я имел удовольствие работать с замечательными людьми в это время, с пилотами, с офицерами и спецподразделений в разведке. И это все настоящее, это не игра. Ты делаешь ошибку, она приводит к последствиям. Ты в чем-то не ошибаешься, достигаешь в чем-то успеха, другие последствия. Но в целом это очень серьезный бизнес и очень серьезный опыт. Just understand, though, that I was 29 years old at the time of the war, a very young man. And to be given the amount of responsibility that I was given was something I look back on, and I just it shocks me just how much trust I was given by my country to do things. And I think a lot of it came from the fact that I was a Marine, and we were pretty good, and also from my childhood, because I was very confident, very aggressive. I wouldn't back down. If a challenge was presented before me, I would step up to the challenge. And in war, that's a trait that people like to see. So I was given a lot of opportunity, and I think I did a pretty good job. Надо не забывать, что я в это время был 29-летним человеком, которому страна доверила такие очень большие полномочия. И, наверное, потому что я был, прежде всего, морпехом, и это и служило мне, потому что я был достаточно агрессивным, я никогда не отступался от каких-то вызовов. Если этот вызов на меня напрягался, я делал шаг назад, потом шаг вперед, и его встречал. И это так, как всегда бывает на войне. Фаина, продолжай задавать вопросы. Мы закончили с этим. Предлагаю поговорить о Байдене. Что вы вообще думаете об этом человеке? Let's jump to Biden. I mean, it's a reason for that, because somehow I believe your work in Iraq
that's somehow they lead you to met that man, or met or just got in the interaction. Yeah. Well, I was after the war, I actually left the Marine Corps because remember, I joined the Marine Corps to kill Russians. I'm just being honest. And I instead had fallen in love with a Georgian. I didn't view the Soviet Union or the Russians as my enemies anymore. And I had fought in a war. I had served my country. And I felt that maybe it was better to move on and do something different with my life. But unfortunately for me, or fortunately, the situation in Iraq wouldn't let me leave. I left the Marine Corps in June of 1991. In August, I received a phone call from the United Nations, and they asked me to join their team that was in Iraq trying to disarm Iraq of its weapons of mass destruction. And my job was to create an intelligence unit that would help us gather information and carry out more effective inspections. And a little question. This was the first war what you fought, the Desert Fox, yeah, and not Desert Storm. Desert Storm. That's a Bush Senior war. Correct. As my teacher Oliver Stone described it as the best war ever. 3 days in, out, done. Окей. Фаина, значит, я ушел из морской пехоты после войны, которая закончилась. Ты должна понимать, что это была первая война, которая называлась «Буря в пустыне». И это была первая война, когда Ирак приехал в Кувейт, захватил Кувейт, старший Буш объявил войну, 3 дня она продолжалась, разбомбили танковые колонны, Ирак вывел войска, война закончилась. Меня пригласили, в июне я ушел из войны, я встретил женщину, свою жену, которая оказалась, она из Грузии родом, и я думал, может быть, мне пора сделать что-нибудь другое, кроме как воевать на войне. К сожалению, так не получилось. В июне я ушел из морской пехоты, в августе получил звонок из Объединенных Наций. Они хотели организовать такой, значит, юнит, такое отделение, которое будет заниматься разоружением Ирака, и меня туда пригласили работать. Just to correct the Desert Storm, the ground war was 3 days, but the war itself began on January 16th and didn't end until February 28th. So it was over a month and a half, and the missiles were firing against Israel from the 17th up until the last day of the war. So my part of the war wasn't 3 days. It was actually over a month and a half. Маленькая корректировочка. 3 дня занимала только наземная операция. Вся война занимала более 1,5 месяцев, и ракеты летали запускались по Израилю из Ирака. И это была моя часть операции, сделать так, чтобы они не взлетали. То есть на самом деле это больше, чем 3 дня. And it was because of my experience in hunting down Scud missiles that I was actually invited to join the United Nations, because one of the problems that the United Nations faced was unable to account for all of Iraq's missiles. And so I was brought in to help them figure out where these missiles were and how we could get rid of them. И потому что я занимался тем, что я охотился на эти ракеты Scud, у меня, значит, я поэтому и был приглашен в Объединенные Нации, для того, чтобы это была моя уровень экспертизы. I have one little question. Scud, it's an old design, 2 stages, middle range or tactical Soviet from 70s missiles, yes? Well, it's a single stage. Single stage. Mm-hmm. Single stage from a design that goes back to the 1960s, actually. And then the Iraqis modified it. They actually lengthened it so it could fly a longer range. And what the distance Scud can fly? Well, the normal Scud can fly around 300 kilometers. The Iraqis made the range between 500 and 700 kilometers. Маленькое уточнение по поводу для тебя, чтобы ты понимала, что такое Scud.
Это старого производства советского ракета, которая летает одноступенчатая, которая баллистическая, которая летает до 300 километров. Иракцы их модифицировали, они у них начали летать 600-700 километров. You know, the professional interest as a man who was involved in a rocket engines. So the go ahead. When I first started, we inspectors were dependent upon information provided by other nations, and we would take this information and go into Iraq and do an inspection using this information. What would happen is that we would learn new things about Iraq, and then come back and we would share that with the nations who gave us information, and then they would give us new information and we would go in, and it'd be this cycle. But eventually what happened is we ended up using all of the information that these nations had, and the only source of information now was what we learned as inspectors on the ground. So we became the source of the information. The inspections became a very forensic investigation going on, and it changed the nature of the inspections from sort of a gentleman type agreement early on to a very intrusive process later on, because the Iraqis were trying to hide things from us, and it was our job to find them. And so we would have to lead these teams into Iraq to go to places they didn't want us to go. Sometimes it became very confrontational. But the reason why I bring this up is at the beginning, I wasn't the most knowledgeable person about Iraqi weapons of mass destruction. That information came from the intelligence services of the nations that supported us. By the end, I was the most knowledgeable person in the world about Iraqi weapons of mass destruction, because they didn't have any new information, and all the information we're getting was from what I was doing on the ground in Iraq. Я хочу тебе объяснить, как это начиналось. Вначале мы обменивались информацией с другими странами, другие страны, наши партнеры давали нам что-то, мы туда и шли, мы проверяли, начинали обмениваться с ними. Таким образом, мы стали вообще юнитом, который на самом деле был самым информированным о том, что происходит с оружием массового поражения в Ираке. И от того, как мы вначале были такие более-менее вежливые, мы перестали быть вежливыми, мы стали быть очень такими агрессивными, которые постоянно конфронтация с иракскими, потому что они пытались что-то спрятать, мы пытались что-то найти, и так, это привело к тому, что мое подразделение стало, и я стал самым большим экспертом по оружию массового поражения в Ираке. In as early as 1993, because of the inspections that I had led into Iraq, we were comfortable in saying that we had accounted for all of Iraq's ballistic missiles, and we were ready to shut the book on that and move forward. Поэтому где-то к 1993 году я могу сказать точно, что мы закончили нашу работу, мы посчитали все баллистические ракеты, которые есть у Ирака, и мы готовы были это закончить и двигаться дальше. But the CIA had different ideas. They told us that they didn't trust our work, and that they believed that Iraq had 12 to 20 missiles, and that this number would never change no matter what we as inspectors did. Но у ЦРУ была другая идея на эту тему. Они считали, что Ирак все скрывает, и то количество ракет, которые мы обнаружили, не соответствует действительности, неважно, что бы мы им ни говорили. And so I spent the last few years of my time in Iraq trying to prove that there were no missiles by investigating CIA intelligence that there were missiles, and it became even more confrontational and more confrontational. И последние мои несколько лет в Ираке я занимался тем, что пытался доказать, что та разведка, та информация, которую дает ЦРУ о наличии этих других ракет, она не соответствует действительности. Это становилось все более и более противостоянием с ЦРУ. So to give you an example of what an average inspection would be like, I would start by going down to Washington, D.C. and meeting at the Pentagon or at the White House or at the State Department and briefing the Americans on my proposal. Ну, чтобы ты понимала, как это происходило. В городе Вашингтоне я встречаюсь с какими-то представителями
ЦРУ и Пентагона и, значит, рассказываю им о результатах наших проверок. Then I would go to London and I would brief the British, the Prime Minister's office, the Foreign Office, intelligence on what my proposal was. После этого я лечу в Лондон, то же самое делаю в Лондоне, рассказываю сотрудникам администрации премьер-министра и британских вооруженных сил о том, какие у нас предложения. Sometimes I would go to France and do the same thing. Sometimes I would go to Germany and do the same thing. Иногда езжу во Францию, иногда иду в Германию, делаю одно и то же. То есть рассказываю людям, показываю данные, рассказываю. And then I would fly to Jordan where I would debrief Iraqi defectors and gather more information about what was going on inside Iraq. И после этого, допустим, я лечу в Иорданию, где я допрашиваю человека, который сбежал из иракских вооруженных сил и находится в Иордании, чтобы обновить мои данные разведки. And then I would fly to other countries like the Netherlands and debrief Iraqi defectors there to find out more information about where Iraq could be hiding weapons. А после этого лечу, допустим, в Голландию, где допрашиваю очередного перебежчика из иракской армии, который должен рассказать, где находятся ракеты. And then I would fly back to London and brief the British government, then fly back to Washington, D.C. and brief the American government. And then they would all agree, yes, you can do your inspection. И после этого я лечу в Лондон, рассказываю снова британцам все, после этого лечу в Вашингтон, и после этого только они соглашаются, да, ты прав, ты можешь делать свои инспекции. The reason why I say this is in August 1998, I resigned as an inspector because I was against the level of interference in our work by the United States government. Я ушел с этой работы в 1998 году, потому что я был недоволен с тем уровнем вмешательства в работу со стороны властей. And in September, I testified before a joint hearing of the Armed Services Committee and the Foreign Affairs Committee of the United States Senate. И в сентябре того же года я был заслушан, я выступал перед Сенатской комиссией. And that's where Joe Biden famously confronted me and basically said that I was too junior. I didn't have the experience. There were people who knew things more than I did. It was above my pay grade. И это тот время, первый раз, когда he was a senator, yeah, this time already. Yeah. Когда сенатор Байден меня раскритиковал за то, что я слишком молодой, что я высказываю мнение, которое выше той зарплаты, которую я получаю. И, значит, вот это был мой первый опыт встречи с сенатором. Я выступал осенью 1998 года перед комитетом. And what it was a committee or commission in the Senate? What they doing? What they investigating? They were first of all, it was a historic moment because the Armed Services Committee, which deals with the military aspects, and the Foreign Affairs Committee, which deals with diplomacy, were meeting together for the first time because this was such a big issue. That my testimony was a big issue, but it wasn't just supposed to be my testimony. This is what people don't understand. There were 3 people supposed to be there that day. One was me. The other one was the Secretary of State, Madeleine Albright. And the other person was the Secretary of Defense, there were supposed to be 3 people, the Secretary of State, the Secretary of Defense, and a small little inspector. Вообще, это исторический момент. Это было объединенное заседание комиссии по вооруженным силам и комиссии дипломатической, которая Госдепартамента. И там должна была выступать не только я один, там должно выступать было 3 человека. Я как инспектор, Мадлен Олбрайт, которая возглавляла Госдепартамент в это время, и министр обороны, Secretary of Defense. Вот так это должно было быть. But Madeleine Albright and the Secretary of Defense refused to appear with me because they knew that I knew the truth. I may have been a small little inspector, but as I told you, I had traveled all over the world. This was my inspection. I briefed everybody. I briefed them.
I knew more than they did. I knew every decision that was made, every conversation that was had, every phone call that was made. And so if there was a testimony and they were called upon to speak to the senators, I would call them liars in front of the United States Senate, in front of the entire world. So they ran away. They didn't go, leaving me by myself. Joe Biden's job was to put me down, to diminish my ability. But the fact is, had there been a testimony with the Secretary of State and the Secretary of Defense, it would have been a very embarrassing moment for them. Но эти двое, Олбрайт и министр обороны, они не явились, потому что они понимали, что этот маленький инспектор на самом деле знает значительно больше на эту тему, чем они, потому что я готовил их данные, я их готовил, я им давал все, что у них было, они получали от меня. Поэтому для них выступать в этом комиссии вместе со мной, это было бы унижение, поэтому они не явились и послали Байдена, который должен был меня, приземлить. But Biden made a big mistake because almost every senator who was there was appalled by what he did and what he said. And afterwards, he actually had to write a letter of apology. It was published in the Washington Post, and he wrote me a letter of apology, and he invited me to his office, and we met in private for 45 minutes where he basically apologized for what he did. Но Байден на самом деле совершил очень большую ошибку, когда он меня так там приземлял, потому что, во-первых, это не понравилось сенаторам, которые там сидели, во-вторых, сам Байден понял, что он ошибся, и потом напечатал об этом в Вашингтон-Пост статью, и потом написал мне письмо с персональными извинениями, пригласил ко мне к себе в офис, и я провел с ним 45 минут, где он практически все это время извинялся о том, что он был неправ. So that's the true story of my meeting with Joe Biden. Это настоящая история моего знакомства с Джо Байденом. Как удивительно. It's amazing, it's unbelievable. Скажите, а Байден за эти годы изменился, с ваше первое знакомство? And what do you think? He changed for these years? How you perceive the Biden? Because you know him from 1998. So what your perception of his changes? How it's the same person or a different one? Well, I mean, first of all, let's just be honest. He's older and he's diminished in his mental and physical capacity. So постарел, уменьшился, в том числе в ментальной и физической форме. And I don't like to, that's not his fault. That's age. Age is cruel. And it's not right to make fun of a man who is suffering of age. Это не его вина. Он просто в таком возрасте. Я не хочу об этом шутить, потому что это не смешно. И его вины в том, как он себя чувствует, как он себя ведет, нет никакой. Это очень такая грустная история. But when he was vice president under Barack Obama, he had his physical health, he had his mental health. And he was the same person then that I knew in 1998. Arrogant, obnoxious, conceited, and one of the worst leaders America's ever had. Но когда он был вице-президентом при Бараке Обаме, он имел у него было и здоровье, и возможности его ментальные были нормальные. И тогда мы видел того же Байдена, которого я знаю с 1998 года. Одного из худших лидеров в американском правительстве, который, он такой очень самоуверенный, очень концентрированный, и который никого не слушает, и который делает только то, что хочет. When he and I met in 1998, after he apologized, he told me that if I ever wanted to talk to him or if he ever had any questions about Iraq and weapons of mass destruction, that we should never hesitate to call one another. In 2002, I tried to make contact with Joe Biden to see if he would have hearings about Iraq, because I believed that the United States was making a case for war against Iraq that was not founded in truth. We were saying Iraq had weapons of mass destruction, but I knew they didn't have them. Joe Biden wouldn't talk to me. He refused to have this hearing. And that proved to me that he's a man of zero integrity.
He will say something for political effect, but when it comes to time to actually do it, he won't do it. So he's a coward. He's a moral, physical, intellectual coward, and I have no use for the man. В 2002 году, да, когда мы встречались в 98-м, он мне сказал: Скотт, если тебе когда-нибудь нужно будет поговорить про оружие массового поражения Ирака, не переживай, звони мне. И я позвонил в 2002 году, потому что я понимал, что то, что сейчас делает и подготовка к войне, которая делается на основании того, что у Ирака есть оружие массового поражения, я знал, что его нет. Что ты думаешь, он не взял звонок, он не ответил. Поэтому с того времени у меня не изменилось никакое отношение. Это человек, у которого нет слова, для него не существует обещаний, он политик, он говорит то, что от него хотят слышать, и у него нет никакой веры ему, и мое мнение о нем только укрепилось. Предлагаю поговорить о цензуре. В США очень жестокая цензура на платформах. Чего могут блокировать, удалять не просто конкретные видео, а целые каналы. Из-за этого пострадали мои друзья, вы тоже из этого пострадали, я знаю. В принципе, какое у вас отношение к этому? Before we go to the next question, what Faina asking about censorship on the big tech platforms, what you experienced, me experienced, and she experienced, I want to touch one thing from my person, if Faina will allow me. Если ты мне разрешишь задать один вопрос в развитии Байдена, потому что я не хочу уйти с темы. Okay? So yeah, sure, she's agreed. The Biden current investigation, I just yesterday go through this amazing mountain of evidences of oversight committee of accountability, what's investigating on a pretext of impeachment of Biden. And you know what's interesting? We start talking about Biden's family bribes in Ukraine in 2019. New York Times start talking 2015 about Hunter. And it's still like, you know, everybody like, you know, he was charged in a tax evasion or something like an illegal firearms possession, but $6.5 million in bribes to the family. Scott, I was really, you know, it was surprised me so much. Every fact, what we think is a theory, this was a real fact of corruption. And they openly discuss how to sell the Biden brand, how to enrich the family, just selling access to the United States Office of Vice President openly, discussing that, putting the dead on a speakerphone just to impress the people who, and they met a lot of people whom you can call the brightest example of the corruption. And it is not only Boris Mazlachevsky, who is look like a Mr. Evil, but is also like, you know, Kazakhstanian Kerim Nasimov, and is a Romania, and is a China in place. Everyone. What do you think about the Biden corruption? Can he do that from perspective of your understanding of Biden personally? Can that family sell the access to United States office and to enrich themselves, to put the money in the pocket? Well, let me answer it this way, because I'll be honest, I only know what I know about this case from reading documents, and I can't claim to have any personal relationship with Biden that would give me insight into this. But you asked the question, you know, is it possible that Biden could sell his family name for influence? This is normal in Washington, D.C. Everybody does it. Bill Clinton did it. Hillary Clinton did it. Barack Obama did it. George W. Bush did it. Everybody does it. How do you think these people who earn salaries of hundreds of thousands of dollars leave office 6 years later worth hundreds of millions of dollars? It doesn't happen because they were paid by the American people. It happened because they sold the office, they sold the access, they sold the power, and they can do it in any number of ways. But this is why American politics is so utterly corrupt. And it's one of the reasons why the United States Congress will not effectively investigate this issue. Because if they investigate Biden for this, you know, the only reason why Biden got caught is because his son's an idiot. If his son had been a normal family member, then this would never be an issue, because
everybody is trained to cover up. They would have said what they said along. No, Biden didn't do anything wrong. There's no evidence. It's no da da da. Now because of Hunter Biden's mistakes, we're able to get into the inside. But if you dug this deep into every American politician, you would find corruption of an order and magnitude that is beyond imagination. My God. Это не только Байден. Это вообще то, что они делают, это нормально в Вашингтоне. Это делал Клинтон, это делала Хиллари Клинтон, это делал Буш. Это делают все в этом городе, потому что они приходят туда работать на государство, на правительство. Они приходят работать с окладом в несколько сотен тысяч, а уходят сотнями миллионов долларов, где они их берут, потому что они продают свою страну, продают свою власть тем, кто за это заплатит. И то, что случается с Байденом, это случилось только потому, что у него сын такой трэблмейкер и идиот, которого легко поймать. Потому что Хантер, он вообще на самом деле уникальный человек в том плане, как разбрасывать, как делать все неправильно. А так на самом деле это нормальный бизнес. Это бизнес как обычно в Вашингтоне. Вот делать вот такие вещи. Thank you for answering this. Фаина, пожалуйста, повтори, что ты спрашивала. Да, поговорим о цензуре. Сейчас в США очень жестокая цензура, которая позволяет блокировать, удалять не просто конкретные видео, а целые каналы. Так, в принципе, пострадали все из-за этого, и я, вот Игорь, и вы. Что вы думаете об этом, ваше отношение? What do you think about censorship of big tech and platforms, deleting, prohibiting, censoring videos? You was suffering from that, I was suffering from that, even our interpreter was suffering from that. But what do you think? How to fight that, and what is how to go through that censorship? Look, this whole internet, social media, alternative media genre is new to me. I mean, I didn't start doing this, until right before the special military operation began. So I'm not an expert. I'm somebody who stumbled into this and I'm used to being censored in writing. I'm used to having people being told they can't publish me, pressure being put on them to prevent me from being published in certain areas. But the internet is supposed to be about the free expression of ideas and will. And it's shocking to me how YouTube can, cancel a channel, can demonetize, can seek to deplatform because they disagree with the content. In a free speech environment, you shouldn't be able to do that. If you disagree, then you should come up with a better idea, a better argument. Twitter is the same way. When you put something on Twitter that suddenly people who you don't even know are sitting in judgment of you, and they decide using standards that they don't talk about, that you have to be canceled from Twitter because what you wrote offended them. But then we find out that it's not even that. It's that the government is making phone calls to YouTube, to Facebook, to Twitter, and saying you need to shut them down because what they're saying is inconvenient to the message we're putting out. I mean, as an American, this is an affront because free speech is one of the things that makes America potentially the greatest country in the world, that we should be able to exercise free speech. That empowers an American citizen. It means that if I disagree with my government, I don't have to shut up. I don't have to be afraid. I can speak out. But now we're finding out that, yes, the government isn't stopping me from speaking, but they're preventing me from being heard by shutting down platforms. And that, in effect, silences me. And they do it in a way that also is discouraging to others. Because there's some people who want to make a living off of this to earn money. And what they see is if somebody like me dares speak out and then I'm shut down, they say, oh, I can't make a living if I'm shut down. Therefore, I will voluntarily change what I'm doing so that I don't insult the powers that be. So the individuals end up doing the government's work for them by being afraid to say anything that's against the government, by automatically conforming to this.
And that creates an artificial perception of free speech. There is no free speech in America today, and it's a very discouraging thing. Большие платформы, да, которые закрывают, которые демонетизируют, отменяют каналы, как частные компании, это не просто их желание так сделать. Это правительство, которое сделает звонки им, которое пишет письма и говорит, а вы вот это их, пожалуйста, придавите, вот это закройте, вот это отмените, этим деплатформьте. Это к тому, что, по идее, свобода слова, то, что мы называем freedom of speech, это очень большая вещь для американцев. Это записано в Конституции. Это потенциально делает Америку одной из величайших наций потенциально в мире, потому что дает право людям говорить, даже когда они не соглашаются со своим правительством, критиковать правительство и не иметь по этому поводу никаких последствий. Но правительство сейчас в Америке, когда уже нет свободы слова, оно использует свое влияние и свою силу. И это видят люди, которые приходят на эти платформы для того, чтобы зарабатывать там деньги, для того, чтобы платить свой рент. Они приходят туда, и они видят, о, вот этот человек, он говорил то, что не хотят слушать, и его, значит, шатдаун, и они начинают менять свое отношение. Поэтому нет свободы слова сейчас в Америке, и это очень грустно. Глокет, Фаина. Пропускаем, у нас час подходит. Идем к финальным вопросам. Хорошо. We're coming to the end because it's 1 hour already. No, it's okay. I just had to check my schedule. Yes, yeah. Фаина. Как были в России? Можете сравнить жизнь в России и США? As the probably final question, you was visiting Russia recently. And can you compare your perception of Russian living and American living? Compare Russia to United States. What strike you? What's the biggest difference? What's your personal experience from being in Russia and comparing to America? First of all, you can't make a direct comparison. It's impossible to do this. Не можешь сравнивать напрямую, это вообще невозможно сделать. I think the best thing in terms of comparison is to do a comparison of the potential of each country and has each country lived up to its potential. То, что можно сделать, это можно сравнить потенциалы, и что потенциально одна и другая страна могут достичь, имея вот то, что они имеют. For the United States, we're a nation that has never been invaded by a foreign power. The worst conflict we had was the American Civil War, and that was, a significant time ago. Our nation has never been destroyed. We've never had to rebuild. Надо сказать, что Америка никогда не была, на ее территорию никогда не вторгались иностранные войска. Максимальный конфликт, который в Америке был, это была гражданская война, которая долго длилась, но это было очень давно, и стране никогда не надо было отстраиваться после войны. We're an extraordinarily rich nation. We have extreme wealth. And we also are blessed with a constitution that, in theory at least, allows for the development of a free and vigorous society. Мы удивительно и огромно богатая страна Америка, которая очень много аккумулировала богатства. И у нас есть конституция, которая, по крайней мере, потенциально очень хороша, которая дает огромные возможности для граждан страны. So when I look at America, I'm very disappointed because with all of our wealth, with this wonderful constitution, with peace, living in relative peace, meaning no one's been attacking our country, we are failing across the board. We have an education system that's floundering. We have healthcare that's very expensive. We have homeless. We have drug addiction problems. We have racial violence. We have crumbling infrastructure, and we are at war with the entire world. And I say we have not lived up to our potential. We have failed as a society to be what we could be. И невзирая на это огромное богатство, невзирая на замечательную конституцию и все потенциальные возможности быть замечательной страной,
Я смотрю с огромным разочарованием на то, что происходит в Америке сейчас, потому что у нас огромные проблемы с образованием, которое никуда не годится, медицина, которая очень дорогая и недоступна всем, и у нас разрушающаяся инфраструктура, у нас бездомные на улицах, и кроме этого мы войной идем на весь мир, мы везде со всеми воюем. Я очень разочарован в Америке. I mean, don't get me wrong. If I leave my house, we have good streets. I have a wonderful house. We have electricity. We have heat. We have food. We have this because I can afford it, because I can pay the money to get this. I can go to the hospital and get good health care for me and my family. But not every American can. And when I think it's a problem when you judge America purely on materialistic standards, to say, well, in America, you can buy this car, you can accomplish this, you can accomplish that. But when you look into the soul of an American, what do you see? And you see an empty person. You see somebody who is not living up to their potential because they're part of a society that hasn't lived up to their potential. Americans are starting not to believe in America anymore. And this is a big problem for me because I love my country. I believe in America. I want America to be the best country it can possibly be. And I'm very disappointed that with all this potential that we have, we are floundering as a nation. И не поймите неправильно, у меня здесь все нормально, у меня хороший дом, я могу пойти в хорошую клинику, где меня будут нормально лечить за эти деньги. Мы можем купить еду, спокойно заправить машину, у нас в этом все хорошо. Я могу это сделать, потому что я могу это позволить, я могу за это заплатить, но не каждый американец это может себе позволить. Но другое значительно более расстраивает меня. Когда я смотрю внутрь американца, я вижу пустую душу, в ней нет ничего, в ней нет чего-то, что нет больше мечты, нет больше как бы того, ради чего американец живет. И это пустое место меня очень-очень тревожит и напрягает. So now when I look at Russia, I mean, I know what Russia was in the 1980s during the Soviet Union. I know what Russia was in the 1990s during Yeltsin. And I understand what happened to Russia and how Russia was horribly affected by the decade of the 1990s, crumbling infrastructure, society in collapse, economy devastated. So when I look at Russia today, I automatically start by comparing Russia today to where it was in the 1990s. And I think that's a fair point of comparison. And I look at Russia and I say, well, it's definitely much better today than it was in the 1990s. And so I think that, to me, that means that Russia is doing its best to live up to its potential, that Russia's trying to be the best nation it can be. И я знаю, как выглядел Советский Союз в 80-е. Я помню 90-е во время Ельцина, какой огромный удар вынесла Россия с разрушающейся инфраструктурой, экономикой, которая не работала. И я сравниваю ее с Россией теперь, и я могу сказать, да, это значительно лучше, чем то, что было. Это очень хорошее изменение к лучшему. И это означает, что и они стараются, у них есть желание, они движутся куда-то, они хотят, у них нету пустой души внутри, у них есть мечты, у них есть желание быть потенциально, потому что у них есть потенциал это делать, и они над ним работают. Now, I'm not going to sit here and say that Russia is a utopia, that Russia is perfect. It isn't. Россия это не утопия, это не самая лучшая страна, которую можно придумать там в своем мыслях. There are a lot of problems in Russia, and I think the average Russian would agree with me. Это много проблем в России, среднестатистический россиянин со мной согласится наверняка. I mean, Russia is still struggling to recover from the decade of the 1990s. Россия все еще борется за восстановление того падения, которое произошло в 90-е. But when I look at Russia, I see a country that believes in itself, that invests in its people. I didn't see homeless. Now, I'm sure if I look hard enough in Russia, I could find homeless people.
but I didn't see cities of homeless people. I didn't see drug addicts on the street. Now, I'm sure if I looked hard in Russia, I could find drug addicts hidden in a basement, hidden in a house. I'm not pretending that there aren't a drug problem in Russia. I didn't see, you know, the crumbling infrastructure. If I looked hard enough, I could see problems. What I saw in Russia was a nation investing in itself, a nation that believed in itself, a nation that was working together to get better. There were many problems, but they were working to fix these problems. And the most important thing I saw in Russia is when I looked into the heart, into the soul of the Russian people, I saw people who loved being Russian, who were proud of being Russian, who didn't hesitate to say, I am a Russian, and they say it with pride. I say I am an American, and I say it with pride, and I will never bow down to anybody. As much as I love the Russian people, I will never kneel before the Russian people because I am an American and I believe in me. I believe in my country. But what I saw with the Russian people are people who could stare back at me and say, okay, we respect that, but we're Russians. We believe in ourselves. We respect ourselves. We respect you, but we ask, no, we demand that you respect us in return. And that's what impressed me, is that Russia today is not the Soviet Union of the late 1980s, where many people wanted to impress Americans. Many people wanted to be like Americans. Many people wanted to leave Russia and live in America. The Russia I saw was populated by people that said, we love our country. We love who we are. We're here. We're going to make ourselves better. We're proud of who we are, and we want you to be proud of who we are. I thought that was very uplifting and deserving of respect. And so I respect Russia. I respect the Russian people. I respect the Russian culture. And I have to be honest, I fell in love with the Russian soul. I mean, I'm an American. I'll never be a Russian. I will never have a Russian soul. I can't. I'm an American. But I saw the Russian soul and I said, those are good people. And that's what I came away with from my time in Russia. Я не видел бездомных в России на улицах. Я не видел наркоманов на улицах. Наверное, их поискать, можно где-то их найти по подвалам где-то они, может быть, и есть, но их на улицах нет. Там нет городов бездомных, как есть это в Америке. Я не видел разваливающейся инфраструктуры, которой полно в Америке, сходящих с рельс поездов. И я видел русских людей, они отличаются от американцев, у них есть цель. Да, они, может быть, еще несовершенны, но они гордятся тем, что они русские. Они говорят, я русский, и в этом есть гордость. Я, Скотт, я американец, я никогда не буду русским. Если кто-нибудь на меня будет, я никогда не буду становиться на колени перед русскими. Но если они мне, я скажу, я американец, они скажут, мы тебя уважаем, но мы русские, и мы гордимся тем, что мы русские, и мы тоже тебя уважаем. И в этом есть душа русская, уважение к самому себе, у русских другое, чем на сегодняшний день у американцев. И мне не нравится, я смотрел, я заглядывал в глаза, я видел их, я чувствую, как эта нация, которая старается стать лучше, старается гордиться тем, что гордятся русские тем, что они русские, и не как в 90-е, когда они хотели уехать, когда они хотели быть похожими на американцев, которые как-то поменять свою жизнь по чужому образу и подобию, сейчас этого нет. Это другая страна. У нее есть русский народ, который с гордостью говорит «я русский». И именно этих людей я люблю и уважаю. Такое мое видение после моей поездки в Россию. Это потрясающе. This is unbelievable. Благодарим за интервью, да, Фаина? Спасибо большое, что нашло время на интервью. Со времени уже пора заканчивать. Thank you very much, Scott, for spending this hour and a little bit more with us and answering all the questions. We quite enjoyed it. Well, thank you very much, and I enjoyed it very much too, and I wish you the very best. I wish both of you the very best. Я очень тоже вам благодарен за то, что вы меня пригласили, и желаю вам всего самого наилучшего, вам обоим. Thank you, and have a wonderful day. Thank you. Have a good one. Yes. Спасибо, Фаина. Bye-bye.